விளாடுவோமா? நேற்று எதோட முடிஞ்சதுன்னா நம்ம வந்து ஒரு ட்ராப்பில் போய் மாட்டிக்கிட்டோம். அந்த இதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபோக்கஸ் வந்து அவன் உடச்சிட்டான். அதுக்கப்புறம் வந்து சைலன்ஸ் வந்து புது ஃபோக்கஸ் ரெடி பண்ணிட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்கான். அப்போ தான் அவன் சொன்னான், இந்த மாதிரி நீ வந்து நீ பண்ண இதனால நான் இப்போ காயாவை வந்து, அதாவது காயான்ற மாதிரி உன்னோட இடத்த வந்து நான் இது பண்ணி வச்சுருக்கேன், நிறைய பேர் அதை வந்து இது பண்ண போயிட்டாங்க அப்படின்ட்டான். இப்போ வந்து நம்ம இடத்துக்கு போயிட்டு இவன் சொன்ன மாதிரி யாராவது வந்திருக்கானுங்களா, இல்லை என்ன ஆச்சு நம்ம இடம் அப்படின்ட்டு போய் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா அவனுங்களுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. அவனுங்க ஒரு அப்பாவி நம்ம அவனுங்களை போய் காப்பாற்ற முடியுதா இல்லை அந்த மாதிரி தான் பார்க்கணும். ஏதாவது பண்ணியிருக்கானுங்களா அப்படின்றத தான் போய் பார்க்க வேண்டியது இன்னைக்கு. ஓகேவா? ஹாய் ராஷிகா. நம்ம வந்து இது மட்டும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு நம்ம போக வேண்டியதான். அவன் வந்து இந்த இடம் எங்கே, அது மதர்ஸ் கேட், ஆல் மதர்ஸ், அந்த இடத்துல வந்து அவன் சம்பவம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த எனிமி. அதை போயிட்டு இப்போ நம்ம கட்டுப்படுத்த போனோம். மரம் எல்லாமே எரிச்சு விட்டானுங்க. போகிற வழியே ஃபுல்லாக உடஞ்சி போய் கிடக்குது. போகிற வழியிலே எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய சண்டை இருக்கும். யாராங்க படுத்துட்டு இருக்கான்? அது உள்ள ஒரு கரப்டர் இருக்கு. She wasn't one to give up ground. Well, she didn't sell her life cheaply. என்னடா இது ஃபாஸ்டா இருக்கு? கல்லெல்லாம் தூக்கி எடுத்தா பண்ணிடுவோமா? வெளியே போ.
ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. That hurt it. இதுவா? அது அந்த ஒரு அடியை தாண்டியே இருக்க மாட்டேன்னு பார்த்தா இருக்க. Stand here. Anything to protect the embrace. The gates couldn't hold. This is Hades' future. Metal and ash. சரி, இதுதான் உள்ளேயும் இருக்கு. என்னடா இது? இவனுங்க சாவடிச்சிருக்கானுங்கடா. சரி, ஓகே, நல்லது. காடு ப்ரோ. ஒன்று இது ஒன்று. நைஸ். இதெல்லாம் சமாளிக்கணும்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. என்னடா அம்மா? வெளியே போக முடியல. கொய்யால படா. முன்னாடி நீ வாங்க. அந்த சைடு ஏன் நம்மளால போக முடியாது? போயிட்டு வா.
என்ன எடுக்கணும்ல பைண்டிங்கா சரி ஓகே யாரு Don't mind me. Spread out! You cannot escape our grasp! ஓகே cool. ஓ Embrace. எல்லாத்தையுமே முடிச்சிட்டானுங்க Devastated. For years, this is my entire world. யாரா No bird song. ஏன் அவனுங்க போயிட்டானுங்க அவங்க இப்போ I've never heard the embrace so quiet. So dead. ஏய் இங்க வா இங்க வா ஓ மை காட் என்னென்னமோ இருக்கேடா மூணு லைஃப் வச்சிருந்தேன் 2 லைஃப் ஆக்கிடுச்சு ஒரு காணங்க பேர் என்னடா இத்தனை பேர் சுத்து போட்டு இருக்கீங்க இது அங்க போணுமா Don't worry, I'll find you and make it hurt. This is it for you! Move along now. Come out of the grass and fight! அங்கதான் போனோம் அங்க போனா திரும்ப இவனுங்க வருவானுங்க இவனையாவது முடிச்சு விட்டு போயிடும் வெய்யால Let the shadow protect you! நம்ம இது பண்ண போறோம்
அதை வச்சு தான் இந்த இடத்தையே நம்ம முடிக்க போகிறோம் இப்போ. They're leaving. Shout if you spot them! ஓகே, நம்ம இப்படியே போவோம். வேலைக்கு வந்தது. Another battle. Another defeat. The eclipse smashed through. திரும்பவுமா? அம்மா, Be fascinating if they weren't looking for me. இதுதான் சொல்ல பண்ணுது. That'll help. போயிட்டு வா. ஒருத்தன் வெப்பன் மாத்திக்கலாம். இதுக்கு மேல இதுதான் தேவைப்படும். இது வேலைக்கு ஆகாது. வச்சுப்போம். வேறு சரி, ஓகே, இது கரெக்டாக இருக்கும்.
வேற ஸ்மோக்ல ஒண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது. அம்மா. துடிக்க சாவு. கங்க்ராச்சுலேஷன். அம்மா அடிக்கிறானுங்க அடிக்கிறானுங்க. தேங்க்யூ ராஷிகா. அதுக்கு ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். Get out there and look, brothers! Get back in there and fight! Bleed for the shadow! Hey. You wherever you go! அவ்வளோதான். லைட்டா லூட்டை போட்டு உள்ள ஓடிடலாம். உள்ளே இதே மாதிரியே ஒரு ஃபைட் இருக்கும், அவ்வளோதான். ஒரு சேவை போட்டு போயிட்டு ஃபைட்டா போட வேண்டியதான். இந்த ஹெல்த் போஷனை சாப்பிடணும்னு வருது. நான் செடிக்கு எங்க போவேன்? Never know when I might need these. Hey. போய்த்தல. மேலே ஏதோ இருக்கு. Okay, ரெண்டாவது போச்சு. It's a corrupted thunderjaw, right? The Oh survivors my must be god, holed bro, up in the mountain. thunderjaw. If the tunnel collapses, they'll be buried. And I'll never reach the hatch. Okay. That's right! Bring down the mountain! Okay, nice. You dug your own graves, Nora! You'll be buried in there!
யாரா நீங்க? Braves, to Aloy's side, now! For Aloy! எப்பா எல்லாரும் வந்துட்டாங்கடா போடா. Varl and Sonia. They're still அந்த alive. கண்ணு. ஓ. ஏய், Destroy கருதுல it! நான் வந்து May the goddess remember! Clear up the hill! ஏதோ இன்னொரு வெப்பன் இருக்குன்னு அது அதோட இன்னொரு வெப்பன் இருக்குன்னு The corruption will not take hold! யாரை போய் எடுத்துச்சு பைத்தியம்? We did it! Finish them! ஏய் என்னடா ஓடுறீங்க? ஓடு ஓடு ஓடு, நம்மளும் ஓடிப்போம். Aloy did it! We only helped. அது இதுதானே, இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இவ்வளோ நேரமாக நம்மளை கழுவி ஊற்றினவெல்லாம் இப்போ வந்து பாராட்டுவான். அந்த கிளவிலாம் நம்மளை பாராட்டணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த கண்ணை தான் தேடினா அவ்வளோ நேரமாக எங்கே போச்சுன்ட்டு. I'd have to ditch something. Aloy, your deeds reenact the old story. You saved the tribe. Did what no brave or war chief could do. I'm glad to see you're all right, Varl. You are all right. Since the proving. So much death. Is the killing over? For now, but this was just one battle, Varl. There are more to come. I see. So long as we have you to fight with us, I suppose we'll make do. ஓகே. How many survived the attack? Nearly all the matriarchs. And many families. அதுங்களாம் வந்து உள்ளே போய் ஒளிஞ்சுக்கும். Braves, just a few. And most of them are wounded. Never before has an enemy stabbed the heart of our people like this. Even the Karja, in all their red raids, never broke through to the embrace. Well, this enemy may ராஜாவே have உள்ள broken வந்தது through, இல்லையா? ஏன்னா but they இவங்க never வந்து got back ஃபுல்லாக out. வந்து We made sure of that. எனிமி, அதாவது என்ன சொல்ல, பயங்கரமான வெப்பன்ஸோட வந்திருக்கானுங்க. அதனால Tell me எதுவும் about பண்ண the முடியாது. attack. What happened? They struck from the east. Our sentinels saw the killers coming. Said that beside them marched Deathbringers and Corruptors and other machines, driven mad. We took ground, met them with கரப்டர்ஸ் clouds of ஒரு arrows. டெத் பிரிங்கர்ஸ் Some fell, but they kept coming. Finally, we withdrew to the gates of the embrace தண்டர்ஸா to make our stand. பயங்கரமான இது. But they were too much for us. Those who survived fell back to the mountain. இன்ஜுரிஸ் யாராவது? Are your injuries serious? Bruises pale, பிரச்சனை bones இல்லை அப்போ. heal. Don't give me a hunting song, Varl. Are you okay? My body aches, but it's nothing that will keep me from ஆமா, fighting. இவன் அப்பா எங்க? வார் சீஃபு. So the survivors took shelter in the mountain? By law, only matriarchs are allowed inside. It was Tirsa who broke the taboo, ordered the tribe into the mountain for safety.
Lansra, well, she didn't agree. But I don't think anyone heard her over all the screams and shouting. Tirsa's decisions saved lives. Good for her. Common sense isn't always so common around here. சரி நம்ம I need பார்ப்போம். to go inside the mountain. The matriarchs will be eager to see you. I'm sure. But I didn't come here for them. Then, what for? You will see. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த இது நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் ஹேட்ச். Aloy! Oh, you returned. Teb? ஏய் யாரா அவனுக்கு திரும்ப Aloy! So, you have finally returned. She not only returned, What's but it fought so her now? way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. How was this done? By the will of All-Mother. Have you returned to speak with the goddess, Aloy? Yes, I guess you could say that. I think it'll work this time. Sisters, surely we cannot permit this. கிளம்பி அடிச்சு வெளியே தொட்டங்களா? Because of her, our tribe teeters upon extinction. Which you mission What if you she has like come to to wake fight her Thunderjaw or father, the metal Deathbringer? devil? She means தண்டர்ஜாலாம் to இப்போலாம் finish ரொம்ப our ஈஸி ஆயிடுச்சு. destruction. ஒரு We நிமிஷம் must stop கூட her. ஆகாது தண்டர்ஜாலாம். Ignore them and enter the She hatch. is a curse made flesh. She will be the end. இது Excuse me. டெத்பிரிங்கர் கூட கொஞ்சம் லேட் ஆகும், அதனால அது கொஞ்சம் Talk இதா amongst இருக்கும். yourselves. Hold for identiscan. அதனால டெத்பிரிங்கர் தான். Error. Alpha registry corrupted. Correction. Alpha registry restored. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are cleared to proceed. நான் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது வேற ஒன்று எடுத்துட்டு வரலான்னு பார்த்தேன், அதுக்குள்ளார வந்துட்டேன். I see you're inside. Figured I might be hearing from you. Shall we begin? I never stopped. இனிமேலாம் வரமாட்டானுங்க. என்னன்னு தெரியல, இதோட ரெண்டாவது கிடைக்குது அது. So these are artificial wombs. The mothers of a new generation hundreds of years ago. And me? Looks like they didn't like this door very much. It wouldn't open for them. Of course they hated it. Someday. That's what you always say. We want it now. It's big down there. Now, Father. Children, Lift. that area is not yet available. Mess. Everything's Get him! broken. Physical aggression Painted on. detected. How long did they live here? Physical aggression is not permitted. Except yours. Damn sentinels! Children, may I be of assistance? Go away, healer! Lena, you have suffered mild bruising. Go away! அது ஆக்டிவேட் For காமிக்குது. identiscan. ஓ, Genetic identity confirmed. Entry authorized. இதெல்லாம் தேவையில்லையா? Greetings, Dr. Nice. Sobek. You are cleared to proceed. Welcome to the Lyceum, a place of... So, what was this place exactly? The dream of Lexia. Apollo. Never realized. But why not? Priority for Dr. Sobek.
Please scan message identity scan malfunction. That sounds important. Yes. ஏதோ பண்ணும் போல. I suspect we're about to learn a great deal. Gaia's dying. Elizabeth, this message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. What? Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. Okay. வந்து காயாவையும் destroy பண்ணிடும் While this அப்படின்றான். admittedly 53 desperate days. course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing இதுதான் காயா. intelligence to regulate the terraforming system, it காயாக்கு will வந்து ஒரு continue உருவம் operations for கொடுத்துருக்கானுங்க some இவனுங்க. time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print நாம will வந்து allow அப்போ you to மனுஷனா re-enter this facility, அதாவது நார்மலா பிறக்கல, இந்த மாதிரி ஒரு குப்பி அதுல இருந்து தான் பிறந்திருக்கும். and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter இவங்க வந்து எலிசபெத் ஜோபக் அவளோட இதுபடி நம்மள உருவாக்கியிருக்கா. to rebuild the system core and reboot Gaia. நம்ம வந்து மனுஷன் இல்ல அப்போ. This is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them in place. They are escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. But if... Oh. The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. இல்ல அவ ஹியூமன் இல்ல, அவ வந்து இது அதாவது ஜெனட்டிக் நான் சொல்ல கிரியேட் பண்ண ஹியூமன் தான், பட் அந்த இது இருக்கும்ல. ஓகே அங்கதான் வந்து மாஸ்டர் ஓவர் டிரைவ் இருக்கான் காயா அந்த மவுண்டன்ல. அங்க போயிட்டு ஹேடிஸை நம்ம சாவடிச்சாதான் இது பண்ண முடியுமா, ஆனா அந்த இதை வச்சு சரி காயா பிரைமுக்கு போக சொல்றா. நம்ம இப்போ காயா பிரைமுக்கு போனோம். காயா பிரைம் எங்க இருக்குன்னு தேடணும். You're even more extraordinary than I thought. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. I'm an instrument. Manufactured by a machine. Born in destruction and fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the bitter climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's ruins. Exit the no.
Identiscan malfunction rectified. Aruthi 9. Route 1 access unsealed. இதே வழி இல்லையா? This is going to be interesting. Aloy, forgive. Forgive. That's wrong. The goddess spoke to you? She did. What did she say? That I was born to lift a curse, to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? வேற வழி என்ன? போய் தான் It ஆகணும். was her wish. What she made me for. Yes, I will do it. I'll try anyway. All praise Aloy, anointed of the Nora. Anointed. All praise Aloy, anointed of the Nora. Up! All praise Aloy, anointed of the Nora. First you shun me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there. நீங்க வந்து ஃபைட் As Aloy பண்றன்ற ஒரு says, நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா so it shall be. இதுக்கு போங்க, எல்லாரும் மெரிடியனுக்கு போங்க, எனக்காக வெயிட் பண்ணுங்க, நான் Make way, வரேன். make way, that she may forge the path for others to follow. யாரா நீங்க? நம்ம காயா பிரைமுக்கு போயிட்டு அங்க நமக்காக ஒரு மிஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. அது வந்து கரப்டர்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணதுக்காக ஒரு மிஷன் போல, அதை எடுத்துட்டு வரணும். That the mountain was her mother. No one had ever entered the mountains before. போட்டேன் காணோம். இந்த இடத்துல இருந்தோமா இருந்து கிட்டா என்னது மவுண்டைன் தட் மட்டும் காப்பாத்திட்டு போயிடலாம்டா. பாவம். இதை மட்டும் காப்பாத்திட்டு போயிடலாம்டா, அவன் பாவம்டா. நேரத்துக்கு முன்னாடி கேட்டான், அவன் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை காப்பாற்றணும். இந்தியா இருக்கு, எப்போ சொல்றான்? என்னோட பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை மட்டும் காப்பாத்திட்டு இங்கேருந்து மெயின் மிஷனுக்கு போயிடுவோம்.
Rain's easing. Clouds will part soon. So, Hephaestus is the source of the Cauldron data intrusions, forcing them to make aggressive machines. It used to be part of Gaia, but now, just like Hades, it's on its own, following its own agenda. Why this? What's it trying to accomplish? Another mystery to solve. But first, I'll need to deal with Hades. Damn. அது டைம் ஆகுது. Again. மாட்டேங்குது. Nearly there.
யாருன்னு தெரியல போல. And we'll lose. அடிக்குமான்னு இது. ஓகே. ஆமாண்டா. கண்ட்ரோல்ல இருந்து போயிடுச்சு. ரெண்டு சைட் இருக்கு. ரெண்டு சைட்ல எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல. ரெண்டு சைட்டையும் போயிட்டு அடிப்போம். Aloy, you're a woman of your word. Olin. Your family. I saw the threat from Helis. You have a wife and young boy? If I'd have striven to keep them safe instead of all I've done. This is your chance, Olin. That's why we're here. I'll take it. A kinder deal was never struck. They're being held close by? Yes, the farmstead just beyond these rocks. I'll take you. That's it. Nestled against the spurflints. டக்குன்னு முடிச்சு பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க கூட சேர்த்து விட்டு நம்ம வேலையை பார்ப்ப ஆரம்பிச்சு. Eyes on me, brothers. ஏன் இன்னைக்கு அப்புறம் இருக்க மாட்டேன்? Only one way out of this. Fight. அது என்னன்னா நீ செத்துட்டா முடிஞ்சிரும். வேற எதுவும் இல்ல. Flank them. நீ சுட முடியுது, நான் சுட முடியல. I lost her! Almost had it. சாவ மாட்டேங்குது. யாரு யாருக்குன்னு சரியா தெரியல. This has to be where they're holding Olin's family. இல்ல தான்.
revolted. But... Come on. சாவி என்கிட்ட இருந்ததுடா. எடுத்துட்டேன் சாவிலாம். We heard the commotion outside. You're not one of them. Who are you? Don't be afraid. I'm gonna get you out of here. I hadn't given up on hope, but I'd forgotten the taste of it. Is it safe for us to leave? The eclipse won't be stopping you. Then it's over. Just like that. You've ended our bondage, but why? Your husband asked me for help. Come on. He'll be here soon. Find Olin. Can't carry more. I heard the fighting stop. Olin! You brought him back to us. Thank you. There's no need to thank me. I have much to confess. I accepted a devil's bargain. And others paid the price. And you think I don't know? I heard them talk. You know there's always been dirt on my hands. Now there's blood too. Take your son up in those hands. Come back to the claim with us. You should listen to your wife, Olin. But Hedis and his demons. I am honor-bound to help you, Aloy. With what little honor a Dyson like me has. Olin, whatever your debts, you don't owe them to me now. Go with your family. Show them you're a better man. Farewell, Aloy. Your mother. I hope you find her before they do. வந்து நம்ம வேலையை பார்த்து நம்ம மிஷன் போக வேண்டியதான் மெயின் மிஷன். பார்ப்போம். Can't be too prepared. வழி காமிக்க மாட்டேங்குது. என்னமோ இருக்கு. பாரு முன்னாடி தண்டர்ஜா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதை இப்போ எப்படி போட்டு தள்ளுறேன்னு மட்டும் பாரு. தண்டர்ஜா சைட்டா என்னடா நிறையா இருக்கு. 2 தண்டர்ஜா இருக்கு. இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலையே. தண்டர்ஜா கூட நான் கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். இரு இப்போ அதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். தண்டர்ஜா இது பண்ணி பார்ப்போம்.
ஒர்க் ஆகல, அதனால இப்போதைக்கு தேவையில்லை. அதை வந்து ஏதோ ரெக்கார்ட் ஏபி ஐயே இது வேறையா? அதே எங்கேயாவது போகுதுங்களா? ஐயோ வேற ஒன்று நினைச்சா வேற ஒன்று நடக்குது. இத்தனை பேர் துரத்துறீங்க. I think I'm in the clear. என்னன்னு தெரியல, வீடியோ ரெக்கார்டிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது 1 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே. அதனால் 30 செகண்ட்ஸ் இந்த ரேஞ்சிலே ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனால் அதை சாவடிக்கிறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. மேப் காமிக்க மாட்டேங்குது. இந்த சைடாக போகணுமா? அது இருக்கு. Easy, easy. I probably needed the wash. கேம்ப் ஃபயர் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது. Camp fire. The way to the mountain will be hard. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted? Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what else is new? Okay, இந்த சைடுக்கு வர போது அதுக்கு வந்து ஹியூமன்ஸை பிடிக்காதான். ஏன்னா ஹியூமன்ஸே அது பார்த்துருக்காது போல லைஃப்ல. நிறைய மிஷன்ஸ் இருக்கும் போல. Stalkers in the open. Stalkers அதுமா இன்விசிபிளா இருக்குமே அந்த Watchers on the other side. ஒரு காணுங்க பேர். சும்மி தான் தெரியுறான். இன்னொரு
கூட்டமாக தான் இருக்கும் இதுக்கு. சித்தாலாம் இருந்ததா சீக்கிரமே இல்லை. நமக்கு அடிமை. அது பார்த்தா நான் அடிக்கிறேன் தெரியல, பார்ப்பேன். இன்னும் அவ்வளோடா இவனுக்கு. எதுவுமே ஆகல. போயிட்டு வா. போயிட்டு வா. Low and quiet does it. நல்லா இருக்கும், சொல்ல முடியாது. These will keep. இன்னும் இந்த பாம்ஸ் எதுவுமே டெட்டனேட் ஆகல. அதுக்குள்ள அந்த சைடு போகிறதுக்கு
நாமளே போயிருக்கலாமோ? அப்படி வந்தால் அப்படி ஏற முடியுது. கடிச்சு விட்டு தேவையில்லாமன்னு நினைக்கிறேன். மேலேயா? Do they think they're guarding Gaia? I doubt they think at all. More like an instinct, gathering them to her grave. Machine saw me. അടങ്ങുയ്യാല സൈറ്റണ്ടാ என்ன மட்டும் ஏன்டா அடிக்குது? கரெக்டு தானே இருக்கு. யால
சரி அதை அடிக்குன்னு பார்த்தா என்னதான் அடிக்குது. I'll find a use for you. கண்டா தப்பு இங்க I'm further, side side. Guessing that I'm almost there. என்னடா சாப்பிட வரான். இப்போ எங்க போனீங்க? அடங்
Hey. Come on. Hey, சித்தப்பா உனக்கு வைக்கிறேன்டா பெரிய அப்பா வாடா அடை. என் பாதி லைஃப்பை முடிச்சு விட்டு துடிக்கிறாரு. Oh my god bro, பயங்கரமா வச்சிருக்கிற. ராப் இருக்குன்னு இங்கே ஏதோ ஒன்று வச்சேன் வெடிக்காம போச்சு. போச்சுன்னு தெரியல. Getting soaked from melted snow. மேலே வராதுன்னு நினைக்கிறேன் எதுவும். Sacrifice. Did this. Cracked the inside of the mountain like it was an egg. Yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with a climbing path either. Don't look down. Don't look down. This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silent. For years, I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. இதுக்கு முன்னாடி அவன் இந்த இடத்துக்கே வந்ததில்லை போல. அதாவது இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கான், பட் இதுக்கு அப்புறம் இவன் போனதில்லை. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force,
but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. Looks like you've spent a lot of time here. 19 years ago, a great explosion destroyed this mountain. Gaia's death. Your birth. The echo could be heard as far as the claim. Ash darkened the skies. How they fretted in Meridian as they tried to read this omen. The crater burned for weeks, but when it cooled, I was the first to behold what lay within. Over time, the machines closed ranks to protect it. Useful. Soon, no one dared to come here. Except me. I thought you might actually be here this time. Actually, here. Why? My presence is unnecessary. You don't need my help to pass through this door. You were the one born to do this, not me. In her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. But do you think it's even possible to restore Gaia? You know what the cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years. And we're counting the time we have left by the hour. It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Mind your footing. The fifth power cell. It must fit somewhere. Guess that's my way across. It's, held like this for 19 years, right? Well... Don't answer. Glad that's over. Come on. Not this way. Maybe further up the shaft. Ali,
Must have been where they lived. What's left of it. Once this was all enclosed by rock and metal. வாய்ப்பில்லை. அந்த மிஷின் இல்லாமல் இருந்தால் ஓகே. இது நம்மளோட இதால தான் ஓப்பன் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. அவன் பாம்பு எல்லாத்தையும் வச்சு பார்த்துட்டான், அப்பயும் ஓப்பன் ஆகல. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. Ruins and master overdrive. Elizabeth. What is this? This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Now, what I signed up for? Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me, I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So... happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. That was the last transmission of Elizabeth Sobeck. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were
beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life. Enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored, you found the control room. I'm on my way. இது என்ன அழுத்தமோ அங்கே இருக்க மாட்டேங்குது. நடக்குது இங்க.
கருமத்தை எங்கேயாவது ஏறி ஆனாலும் பரவாயில்ல. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Unlocked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Because there was none inside the chamber. Alpha personnel. The Alphas were in there. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. It doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice. It's cultural obliteration, you crazy bastard. Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Planting atmosphere.
விட்றேன். He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. ஆமா. Master override. Master override. It's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. Return to Siren's workshop. அந்த ரெண்டு இடத்துக்கு போனோம். இந்த இடத்துல Try not to fall to your death. The Master Override doesn't override gravity. இதான் பண்ணலாம்.
You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the Eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. It's a code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse... the robots they've resurrected... they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse. Everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus. Recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jewel. So you thought it was a titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well.
And so the eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot with my technology. I questioned Hades about its intentions. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the focus network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. So when did I come into this? Our path together? When Olin stumbled on you. System threat detected. That got my attention. ஹெய்டிஸோட இதை வந்து டேம்பர் பண்ணியிருக்கான் போல. ஹெய்டிஸ் மற்ற எல்லாத்தையும் இவளை பார்த்தோன்னே சிஸ்டம் த்ரெட் டிடெக்டர்னு எல்லாருக்குமே கொடுத்தோன்னே ஓகே இவளை பார்த்து ஹெய்டிஸே பயப்படுறான் அப்படின்ட்டு தான் இவன் வந்து நோட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான் ரொம்ப நாளா. But then I detected your focus inside the Nora Mountain. The more I observed you, the more convinced I became of your extraordinary nature and usefulness. Through you, I could finally discover the secrets of the Earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. The rest, as they used to say, is history. You've done terrible things, Silence. But you've also done what you could to undo them. I can't say you've balanced the scale, but at least you've tried. To be clear, Aloy, I would do it all again. A few more safeguards, perhaps, but basically the same. Really? So much for learning from mistakes. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. இந்த இடத்துல வந்து இதோட முடிச்சுப்போம். இன்னைக்கு நம்ம ஆரம்பிச்சோம். பவர்ஃபுல்லான ஸ்பீட். I have to tell Avad that the Eclipse are ready to strike. After what happened with Dervahl, I know he'll defend the city. But the Spire... ஓ
ஆகாது. Damn it. காயால இருந்து வெளியே வந்தாச்சு. மிஷன் இருக்கு. இது சன் பேலஸ். நாளைக்கு முடிச்சுப்போம். இங்க வச்சுருவோம் நாளைக்கு. இதை முடிச்சுட்டு ஒரு மிஷன் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இடத்துல வைப்போம். நாளைக்கு 2 மிஷனோட முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். 2 இல்லை 3 மிஷன், மெயின் மிஷன். That first moment after the rain. Okay.